Good day to all my friends, subscribers, and viewers. So ato lang ning mute ato ang video guys ha. We are here at Bayang Ridge. So this is called a premium subdivision. So nindot ni siya sad guys. So overlooking, mura siya kanang ang estilo ani nga subdivision guys, kining mura ni siya og bungtod ba. Like a mountain nya didto ni create sila og subdivision, gi-develop into subdivision. So mo na nahitabo guys. Then daghan na kay nakakuha guys. So kining ato murag tinisik na lang ni. Dili gid niingon nga kuan. Napay nahabilin mga nanay ongoing construction. Then the price range of this houses ranging from 6.8 up to 9 million. So napatay mga 6.8 up to 9 million. Kanang duplex mo nang tag 6.8, ang single attached napatay single attached mga 8 million guys. Duplex, single detached, napaganit tay single detached 9.5 million. So mo ni mga klase sa ato mga house and lot guys. So layo rin gini sa flooding. So far from flooding because they are all elevated, located at the elevated portion of the land. Mo na siya guys, no? It is located in Barangay Santa Cruz, Liloan, Cebu. Just few minutes drive from National Highway. More or less from Mactan International Airport, it's around 30 to 40 minutes. Pero kung wala gyud traffic, less than ra gani siguro. So makita na to no na ay diha ang ilang water tank or overhead tank na diha no manigi kuan sa tanan. So by the way guys, the developer is Doroslan. Aning Doroslan, no? So kining Doroslan guys, kuan ni sila kanang big time developers ni sila guys. Nya mo develop yun. Then there are still few available units, no? Nya nay ongoing construction. So ang ato ang kuan guys, 20% equity payable in 24 months and the balance 80% is through bank financing. So bank financing ta. Nya ang ato ang reservation pay is 50,000 pesos. 50,000 ang atong reservation pay. Number 1, requirements is payment of reservation pay, 2 valid government issued IDs, single signed sales form, and complete post-dated check. So mo ni mga requirements guys kung initial ba, kung mukuha ta og kuan. Later na lang uban no. Gawas na na. So nindot man baya pod ang kuan na ka mga overlooking ni nga balay guys. Yan na sila clubhouse. Mo ni ang swimming pool. So kuan jud. Yeah. With security, 24-hour security. Yan nindot na sa ning location diri guys kay duol man ni sa golf course. Then if you can buy, kapalit ka diri og unit, free ka na kay free privilege kanang gitawag nag libre ka paggamit dito sa golf course. Na sila gitawag og pribilehiyo ngadto sa golf course mo. Pero dili jud na ingon nga not all no na gyapon kay bayranan ana. Basta at least do na kay murag part or kanang makagamit ka sa golf course. Taga Bayang Ridge ko. So nakay kuan itawag og pabor. So
Actually, very nice naman gyud pod ang kuan sa Bayang Ridge. Okay naman gyud pod kaayo. So napatay available kanang duplex, single attached nya, napay single detached gali guys, napay single detached nya. Price range usbo nako no, nag-range og 6.8 nya, 8.4, 9.5. So mao na yang mga price range. Nindot yun kay layo rata sa kuan flooding. Nasa elevated area gyud, maayo sad nga location sad. Okay, ongoing construction. So for inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. So mao ni porma sa atong Bayang Ridge subdivision developed by Dorosland, located in Santa Cruz, Liloan, Cebu. Approximately 5 to 10 minutes drive from National Highway. Okay. Thank you and God bless to all. Happy viewing.